Assalamu alaikum yan uwa maza da mata, barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a wannan tasha ta mai albarka wato Arewa Global Tech. Ni ne na kwara kullum Umar Wabi, ina yi wa kowa fatan alkhairi a daidai wannan lokaci. Kamar yadda kuka tun a title na bidiyon namu zan mana bidiyo ne akan yadda za mu kawar da YouTube channel namu daga kan brand account zuwa personal YouTube channel namu. Kai tsaye kafin mu ce ga bidiyon namu, ina mai roƙon ku da ku danna mana subscribe, ku danna alaman ƙarawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sababbin ayyukan mu. Okay, kai tsaye sai mu je ga bidiyon namu. Zaka nemi duk browser da kake amfani da shi. So ni yanzu na amfani da Chrome ne, zan shiga cikin Chrome nawa sai in yi login na YouTube nawa. Kana login na YouTube naka, za ka shiga youtube.com. Kana login na YouTube naka kamar da kuke gani kamar haka. Za ku duba daga sama akwai alaman option ɗin nan, so kai ka taba sai ka mai da shi desktop site. Kana mai da shi desktop site kamar da kuke gani yanzu hakan nan, so shikenan sai ka sake duba akan hoton da yake sama wanda yake kan YouTube channel naka kenan ba, sai ka taba shi. Kana taba kamar da yake gani gashi ne yanzu hakan nan, a ƙasa akwai inda aka rubuta setting, so kawai sai ka taba setting. Kana taba setting kamar da gani zai buɗo mana fili kamar hakan nan, so shikenan kawai sai ka taba inda aka rubuta advanced settings daga gefe nan ko kuma daga ƙasan da aka rubuta view advanced settings, so shikenan sai ka taba shi. Kana taba kamar da yake gani gashi ne yanzu haka akwai inda aka rubuta move channel to your Google account or to a different brand account, so shikenan kawai sai ka taba wannan wurin. Kana taba kamar da gani zai buɗo mana, so shikenan sai ka saka password naka. Kana saka password naka kai verifying cewa kai ne kake kokarin za ka yi moving na wannan YouTube channel naka ne zuwa personal YouTube channel daga brand account kenan. Okay, kamar da gani kai tsaye gashi ne yanzu mun saka nan password namu, bari ya wuce mana. Okay, kai tsaye kamar da gani gashi ne yanzu haka ya riga da ya wuce mana. Wannan shine YouTube channel da muke so za mu yi moving nashi UYB Global Tech din nan zuwa into personal channel namu, ya bar zama a matsayin brand account. So shikenan kawai kai tsaye yanzu abin da za ka yi sai ka taba wurin da aka rubuta select din a gefen nan inda aka rubuta no channel din nan, akwai inda aka sa select din nan, so shikenan kawai sai ka taba shi. Kana taba kamar da gani gashi ne yanzu haka zai maka bayanai dai gashi nan. YouTube naka, YouTube brand account naka zai bar brand account zai koma personal YouTube channel naka, yana koma kuma zai koma da subscriber ka da komai, baka da wani matsala. So shikenan dai duk bayanai dai ga suna wurin, kawai abinda za ka yi kawai sai ka taba move channel. Kana taba move channel kamar da yake gani yanzu hakan nan, YouTube channel namu ya riga da ya koma personal YouTube channel, ya bar brand account. So shikenan kai tsaye abinda za ka yi sai ka yi refresh kamar da yake gani. Kana yi refresh kamar da yake gashi nan zai buɗo wannan fili kamar hakan nan. Yana buɗe wannan fili kamar haka, so yanzu haka kenan kai tsaye YouTube channel namu ya bar brand account ya koma personal YouTube channel namu. Wannan shine hanya da za ku bi kai wannan cikin sauki ba tare da ka sha wahala ba. Okay, so mun gode kasancewa kai da mu a wannan tasha ta mai albarka wato Arewa Global Tech. Ni ne na kwara kullum Umar Wabi, ina yi wa kowa fatan alkhairi a daidai lokaci. Kada ku manta da subscribe, like da kuma share. Nagode, mu huta lafiya.